Now I want to ask you, when you want to build a house, a permanent house, ukitaka kujenga nyumba nzuri, what do you do? Unafanya nini? You look for the best map. Ukoriyo montago chorere buye ige nyombe hiyo. Then you look for the best fundis. You will supervise that house. When you supervise kabisa, you will get the right materials, and then finally, karawa supervisory na andi chibunne chingi yobwat. The product will be a good house. That permanent house that you want to build here on earth. And yet we have heard that hapa duniani tunaishi ni kama hema, na tutatoka hapa duniani tuende wapi? Mbinguni. Makao yetu ya milele ni mbinguni. Sasa swali ningependa kuuliza ni hili: how much time do you take to build this permanent house where you will stay forever? Unachukua wakati gani kujenga huo mji, kujijengea huo mji ambao utaenda kuishi milele? Mara nyingi sisi kama binadamu, ikifika kwa mambo ya dunia, we have all the time. Ikifika mambo ya Mungu, tunasema time chinsa chiakolile chialile. Tukiwa tumeketi na wazee wengine mahali fulani, tukiongea stories tunachapa hapo, hatuoni kama saa inaenda. Lakini ukicha misa fata upiri ya ongeza kidogo hivi, nasema taro chingango torosiali. That we don't have enough time. We don't have time to build this permanent house. What am I saying then? Tuchukue muda wetu kujenga ile nyumba, kujijengea ile nyumba ambayo tutaishi milele. Let us take enough time on spiritual matters also. How do you budget for spiritual matters? Amangana obu amatabwa ona Nyasaye. Nchereke yoko bo budgeteri. To Nyasaye chinga kichikoleteki chisaine. To Nyasaye chinga kichisaine. I was sharing with our Christian somewhere ekera tuakole to mwaka tugacha semisa ya tarehe moja. Kwanto bagacha bange sana. Nkobori nga bali bache misa lero imokango. Almost 3/4. Kobori konyoranga imole. Ngafata ndero tuacha wakera Nyasaye buya ato ikirio mwaka oyo moya. Amatukayande konyoranga imole. Ngafata chigasi chitusibete. Chigasi chikorete kitosibete. Tumusifu Yesu Kristo. Mara mingi tunasema chigasi chitosibete. But remember, chigasi chito kora chienseye nko era chire ike gutigarangere kieke amangana ito na Nyasaye. How much time do you take on your spiritual matters? How much time do you take cultivating that relationship with God? Because yakara tu arura na sengo togochi asi Nyasaye togochi iko toko ene kerigu ngambia tuire chinsa chibwenerete asokorosi ubwamate bweito na Nyasaye. Jenga urafiki wako na nani? Na Mungu. Jenga urafiki wako na Mungu kupitia kwa kuishi maisha mema na kumpatia Mungu that enough time. Chinsa chirichibuenereta chinsa chirichisa ine. Eko erabuna tu enekere igwe ekera tu akorire kurwega ngaitogochi toko genda asi Nyasaye. Tukiwa hapa duniani wa Kristo tunakumbwa na shida mbalimbali. Tunapata mateso. Hata wakati mwingine ukiwa Mkristo, ukiishi maisha yako ya Ukristo, utapata hata watu wengine wanakusema vibaya, wanakuudhi. Lakini tumesikiliza somo la Injili, tumeambiwa ya kwamba watakapo kufanyia hivyo, furahini kwa sababu thawabu yako ni kubwa wapi? Mbinguni. Again, we must persevere in our Christian life. Katika maisha yetu ya Ukristo ni lazima tujipe moyo, tusikate tamaa. Tukikata tamaa basi we will miss that heavenly place. Tukikata tamaa tuache Ukristo wetu, we will miss where we have always admired to go. Igo asobo gimobo Kristo bono tuabori unga tunyare kolemereri botambe tolemereri obugimo bwetu bwo Kristo tolendo kwege na weito goiko maerio ninki toko igo kurwa sege tabu yoko manoka
nga mbase seniri abao kukurubono bakorete ki bamwegenete ngo omonene bamwegenete omonene. Those who have persevered to keep their faith, then they are called the blessed ones, which means when they leave this world, the Lord will welcome them. Bari barendiro kwegena wiko mwerio Nyasaye nabarigani mongino yigo rendiro kwegena kwaye wiko mwerio mongino na manyete ngansa igangu etale kalendo kwegena kwaye. Then we are here to thank God for her gift, for giving us this wonderful gift. Tuachira igwa kira Nyasaye bya asoko murucha stole bunekewa. Sasa wakati ni wetu wa kuishi pia tukifuata mfano wake, basi tunaitwa tuweze kulinda imani yetu. Tulinde imani yetu vyema, na haya makao yatakapoisha, basi turudi kwake Mwenyezi Mungu. Na kiyale kwa babu yawa no tusegetane kende nke basago toito moyo onde ta basago toito moyo tusegetane komenya ubugima bwaitu bya egere omwerio tunyare kogenda igoro asitugane tukogenda. How will you feel when you go to heaven? How will you feel when you go to heaven? You will be happy because one of my teachers who was teaching us about heaven. Igoro ye igoro. Arago tabinga igoro. Igoro nige keratura endoro. Okonyore mesere ntambe se itonsengera nge mese ntambe kurusengera etani tubaka bosongo. Abantu baikaranste kuruenseme na kuruenseme, and what will be there? Happiness. Okoragera kelionsi kende yonsi otagete nyagotagete litunda nolire momera materende nyagotagete litoke lisabule nolire. That enjoyment, imagine. Hiyo ni mbinguni. Hapo ni mbinguni. Tati mbinguni kutakuwa na nini? Kutakuwa na furaha. Furaha isiyo na mwisho. How will you feel then when you go to heaven? Then you will be happy. Who does not want to be happy? Who wants to miss this heaven? I don't want to miss heaven. What about you? Then question number 2. How will you feel when you miss it? We talked of the 4 last things. How will you feel when you will see others enjoying? Na aye nore kurumwe naiga. Even when you say, nona renga matanga salome, ngotera na renge kwaya, kakina iche ngorere nsoye kuchiabu, then you are told no. Aya saa uni gabu. How will you feel? Sad. Then the time we have to redeem ourselves is now. Let us live simply. Let us live a good life. Tomenyo obugimo buya buri boko mogoki ngo Nyasaye. Tomenyo obugimo buya buri boko mogoki Nyasaye. Basi sisi kama Wakristo, ukiwa katika dini fulani, ukiwa Mkatoliki, ukiwa SDA, ukiwa PH, name them. Where you are, I think what is being taught there is the morals. You are taught to be a good Christian. Ukipata dini ambayo wao kazi yao ni kuwafundisha ya kwamba muishi maisha mabaya, hiyo sio dini ya Mungu. Banyole dini ya sabantu bakumira na bagoteba ninga botuko basoke bagenda ko bachinda ganyarioki. Amangana ina Nyasaye bol. Ya. Mangana itako ba Nyasaye. So what am I, the message I'm giving you is this: where you are. Let me start with my Christians. Aba Kristo baito, aba Katoliki. Where you are. Ngitoko borokera libotambe. Mokoro wanja kwangu. Mokora maya botambe. Mokore buna Nyasaye aganetie. Mokore buna Nyasaye aganetie, because we are here na omwerio tuganete kogenda ase Nyasaye. Iko tusegetane botambe asoko genda ase Nyasaye. Na wale ambao mko dini zingine, hayo ndio mafundisho. Tokoro uwanja kwangu kwa Nyasaye. Tene mwisho tukiwa tunafanya basi uwanja kwa Nyasaye, tusegetane tutaliko chenchana, tutalikurusania bikoro to ayoko ende dini yeye uatekeneke. Don't think whether that matters. What is the most important thing to do is tusegetane ngandonsi asoro koro uwanja kwa Nyasaye. I went to attend a certain funeral. Then I was telling them, you know, when we are on earth here,
esabari yeito no mweri ase bwenete kwerera nase ngo ase Nyasaye uno omonto okoenda Nairobi omonto okoenda Nairobi na bakoimoka rine private vehicle yone na bakori na Nyamira Express yone na bakori na Otange lakini asata getogo ikangai Nairobi bon ayore private vehicle togo chago tebi Otange nga egari eyumbo bore togoika the only thing you can do ngeringa mosegete ngaga bwa sole tiga tusabe nterebe gende buya toikararia toike Nairobi and I think that's what we should do. I've gone to funerals whereby you get a Christian has died kwanyora kero kende muntu otarenge gose dini gete then you get abantu be dini ende bago chaba tanga intoko mwen like one day I went and I became mad then I said the one who has died is my Christian. I have come to bury my Christian. Yes, from this family ndobwato mwasidie. Why can't you wait to mwasidie inaku moja kwa mwani na nje montige nyani mu Kriston. I was mad, but it is not good to be mad also. It's good to tell one wrong. Lakini rende kene ge koroma sometimes. What am I saying? Tigatoka wana buya wana tosegetan. Nsegeta yo mu Katoliki, segeto mwasidie, yo mwasidie segeto mu PH segeto mu Katoliki twensi amo tomenyo bugimo buya toikera na araria. Amo, aria situate banga where we have our permanent home. Follow the faith and the morals no mwerio onya ari goikera na aroro. Igo tigo mongino Salome uralire anya ari gotosabera. And you chose a good photo. Ebicha mubegete igengia tiga omogoko yabwate abe noro igoro. Nyasaye amo omogoko riaga netia sense yiga agokenera araria igoro. Na intubo igotomenyo bugimo buya tochikomerana nere. So then as a family you have somebody who is close to God who is praying for you. She cared for you. A mother who cared for you. She will not leave you when she has died. She will continue praying for you. And the father was telling me, Father was sometime sama igoro, that she shared with you that this mother here was very generous. Very generous. Abana mbale ngabo moginoy. How many are you? 10. There is say ton tuntu babu eten tuntu eru. 10. So that shows that generosity. Omonto buata abana ikomi koika abalende buya una abalende teiga. And she has gone to God. So she is there. You have somebody who will continue being generous to you. She will offer her prayers for you. Na inu one kia tigairen keringa meremerie miyare gokora na inu monyagenderere. Be like your mother. Follow her generosity. I'm not saying that onyora abana 20 aragwata ewano my mother nkubwati. Not from that perspective. I'm saying aria maya arenge gokora moya kore butambe asubugi mabweino. Tiga bantekera bakorora bakubarora barore Salome. Batebe nga Salome takoreteki takwete moyare. Mogenderie meremerie mia are gokora butambe. Igo tuachire igamo twensi tokubasabera Nyasaye aba omorembe aba obotoereru mogendere ko moereria butambe. Na twensi aba tuachire iga please when we leave let us pray for this family. Let us offer them our prayers that God may continue granting them his peace. Bagenderere ko moereria butambe. Chinga kie kitore chire chinkong. We have started a new year. We hope that this year guchiere koba engororo kubwa last year. That's our prayer. As we thank God for giving us this new year, tigatomo sabe turwe birero byaito. Nyasaye atoe obotoererwa so mwako yiga tobasa kubweka no mwako ori. Nyasaye abaseni na abarende butambe. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Tusimame ili tuweze kukiri imani yetu. Na nchire Nyasaye Tata
pasias kisara chiabanchi kuboria kurwase family tonyoro yomo kurwase mama mukatoliki yomo papa mukatoliki yomo na boigono mukatikisto yomo baichigo chabusiaiga ase kisara chinyenge pia mona aseke wa kiobogima pia mona aseke o yichi family cheito pia mona aseke wa kiomong na Salome na pia mona kiera kwa mutangane tobero koerere na bano kwa murangiri kuru asubugima bwense kirokende ase okorumu kwae asa kwemurunganereti na satanyorete libagali okuyarigane twasabira omwabere eri omwarigani aso asege karokiao sise ni family yae obao botoeru no morembe butambe monguru otoiwe Nyasaye mubyota kwera bia mona seke ukyobuguma nambia mona seke ukyomongina sarame kwa rwetu gocha senge yego tugusaba nyale gusini abana baye sise ni family na kima bonse abaichanete unyale ko baramia umonguru otoiwe Machan tata Nyasaye manarigereria twaturekire ebyo byitaso obusibwa otokoboria mabera saone rigererio mongina sarume twasanga nere tukarinere tugasekanere tukanyunere mone tukagoka na gotenga monere kurinda mone gwatanganire kumurangiri kurwa sobo ikobwense omonene twakusabire buna Nyasaye reta moremba se kanisa ya Tindereti iyo manene yasiririo mu Kristo nyechagete tato miya bwagachete kelise keri ya Tindereti kao morembe ase bari batigaire omonene banyare kobwati omoyego bwomong'ina Salome oyo okorire amaya na intu buna abang'ina ase arure ase egati yaito tata bwa echinguru togosemeria gokorwa asore nabo igo togokoremereria na oboremu ng'eri tokora yabwenderete ase obosi bwao buna abang'ina egekogera omong'ina nere nka twasabeire abana baye ekero omong'ina ang'anyire korwa ase oboiko bwense obatigire magega barete obwanchani bori omong'ina Salome anchete omonguru otoigwe Nyasaye tata n'omwana n'omoiko chenu omuya naenda omonene biamono omonene ase amariko amachenu twategereire ase rituko eri gwetera ase omosasiroti oito twainyoire omong'ina Salome na kobua mono obokoreri ase oborai ase ekerisia tata ase emeremo emiya akorete twasabire omoiko chenu na baria barabarai ase engaki eye babwatie emeroberi eri are gokora tutabokie na gokora emirimo yao ya ekerisia omonguru otoigwe. Baba itule mbinguni, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mtakatifu. Angalieni vile sisi tunakusanyika katika mji huu. Sisi hatukufika hapa kwa raha. Tunafika hapa kwa sababu ya kutelewa na mama wetu, mama ambaye tulikuwa tunampenda sana. Lakini sasa yeye ametuacha mapema. Tunaomba uweke watoto wake waendelee vizuri pamoja na wachukuu wake. Tunafikiri leo yake imekwisha fika huko mbinguni kwa Baba. Wote waendelee kuishi. Na hao wote mkutano huu wakati wa kuondoka wafikishe mahali wanapotoka salama. Tunaomba yote kwa njia ya Yesu Kristo Bwana utusikie. Nyasaye tata omwana n'omoiko chenu yamono omotoria ikiagera nandi gwatusangireirie gaiga ase omoiga bwa omwana ominto Salome tata gwatobekire amaiga bono Nyasaye nigo togosabera omwana ominto aigera omorembe otigara ase enkeye buna oria ayobegete ritang'ani naende togobasa gosareka Nyasaye ekiagera abogokamba akonyara tata babekere ekiriri kiao otoma amaraika aike gaiga baetanane erinde embe esire korwa ase omochi oyo abana batwara oboremu buya omonguru otoigwe. Nyasaye tata ore iguru twakire ase ore ase rituko erire special rio wakera mama oito otutigire okwaheri togosara omonene tata onyare gotoemia kiagera mama ora otokorire amang'ana amange otasemirie otorendire bono engaki yaye ekere okogenda bari batigaire naintwe togosaba egere onyare gotokonya twakisimi kiri gwaete mama egere naintwe onyare gokonya ense omonguru korangi otoigwe. Salamu Maria umejaa neema
Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kristo wengine msindikize familia.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Tasorore. Bwana, tunamuombea huyu mtumishi wako Mama Salome Nyanchoka Nyakundi katika siku hii ya mazishi yake, tunapokutolea sadaka hii kwa ajili yake. Na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, tunakuomba umsamehe kwa wema wako na kuyafuta. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki tukushukuru daima na popote. Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye mmoja amekubali kupokea mauti kusudi sisi sote tusipate kufa. Maana ilifaa mmoja afe ili sote tupate kuishi milele pamoja nawe. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Tusimame kwa sababu tunaendelea na misa takatifu. Bwana, kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakusihi usitakaze kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema,
twaeni mule wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatwaa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika upendo, sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco wa kwanza na askofu wetu Yusufu Mairura na watumishi wako wote. Umkumbuke mtumishi wako Mama Salome Nyanchoka Nyakundi, uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Kwa kuwa kwa ubatizo alishiriki kifo cha Kristo, umjalie ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo. Baba yetu uliye mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote, tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako, na waachieni amani na wapeni amani yangu, usisiangalie dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Tutakiane amani ya Kristo. Tukwana niga marembo Kristo
Marembo Kristo yamano kwaya. Basi huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri yao ambao wamealikwa kwenye karamu ya Bwana. Omonguru Sara yogo tori wa nyasa no tore nyore komo Maria babon sabere marai kono majo Sara yogo anja nyasa na majanganyor mutati de na manyinga enye kyara ebe kawate babon anja sa yogo keya nyasa ne weke ande jomo sarama Chingwe ne dio konyoro mubere na manyinga Yesu okowe bebeane Mungu tingwe ne tingo soima ne ote bengane yamu Sara yo weitia nyasa one weitia ndewasie bina kore kiagarebe na eno miyake kimakorbani Sara yo sasima yes nyasa maneno ne na igora saritari Ne ture kira sorengo sasimande na wanjina ne ngoro yonse ne ngoro getino weka na oicha sende oicha wale tu ambao